Hello, my dear students. Welcome to Bangladesh and Global Studies online class. How are you? Hope you are all fine and safe at home. Dear students, in the last class, we started the chapter 1 Colonial Age and the Liberation War of Bengal. Today, we will discuss about lesson 2 the expansion of European trade in Bengal. So, let's start today's lesson. Lesson 2 the expansion of European trade in Bengal. We all know that the economic condition of some European countries flourished for the discovery of mineral resources, expansion of sea trade, and development in technical and commercial fields. As a result of this, a powerful trade revolution started from 14th century. Then the internal economic condition and economic organizations of those countries started to be stronger. So it became important for them to look for raw materials and markets for selling their products. In 1498, Vasco da Gama, a Portuguese sailor, reached Calicut port of South India. This incident gave a change for other countries to contest in the competition of expanding trade and commerce in India. Albuquerque, an experienced sailor, captured the entire trade of India by taking control of the Indian Ocean. A peace agreement was signed in 1648 among some European warring nations. This agreement is called Westphalia's Accord. Peace was restored after the signing of this agreement, and as such many European nations set out for trade and commerce with new vigor and energy. India became the target of many of these nations. Silk and many other fine clothes and the different spices of Bengal were the chief attractions for them. This brought about a momentum in the trade of Bengal after a long time. Export income of Bengal stood at about 2 lakh pound or 18 lakh taka only from England during 4 years from 1680 to 1683. The foreign merchants established big industries and earned a huge profit. They could do so by combining their capital with technical knowledge and by employing local workers to work hard. With the passage of time, English merchants became more important than the Portuguese. Besides, the French, the Danish, and the Dutch merchants also established industries and conducted business in Bengal. We can have a short description of foreign merchants, investment, and business even from the description of the foreign tourist. French tourist Barnard wrote in 1666, the Dutch sometimes employed 7 to 800 workers in the silk factory at Kashim Bazar. The English and the merchants of other nations also conducted business of this type. French tourists
Barnard also mentioned 22,000 bales of silk were produced every year only at Kashim Bazar. Running business in this way, the English merchants realized that they would get maximum facilities if they could make permanent settlements. During this time, European trade centers at Kolkata, Chandannagar, Chuchura, and Kashim Bazar started to flourish rapidly. With the flourishing of their trade centers, the English merchants also started to smuggle capital from Bengal before the Battle of Polashi and during the tenure of Mir Jafar and Mir Qasim. Clive himself proudly informed the British Parliament of this abundance of wealth. William Hedges came at Hooghly in 1682 as the governor of the English companies in Bengal. At that time, many of the Mughal employees of Bengal became corrupted regarding revenue collection. The British companies incurred great financial loss due to this corruption. Comprehending the situation, Hedges wrote a letter in 1686 to the King of England, King James II, convincing him to send soldiers from England to take preparation for battle. The Mughal had fought several battles with the English from 1687 to 1690, and finally the English could ensure their commercial benefit. They got permission for running their business as well as keeping their soldiers. At the same time, the British established their province over other contesting European powers. Dear students, আমরা আজকে বাংলায় ইউরোপীয়দের বাণিজ্য বিস্তার সম্পর্কে জানতে পারলাম। আমরা এখানে দেখলাম কি 1498 সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছান। আর এরপরে দক্ষ নাবিক আলবুকার্ক ভারত মহাসাগরের উপর কর্তৃত্ব আর অধিকার করে পুরো ভারতে বহির্বাণিজ্য আয়ত্ত করে নেন। 1648 সালে ইউরোপের যুদ্ধরত বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি হয়, একে বলে ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি। এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি নতুন উদ্যমে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। তাদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ। আবার তার মধ্যে বাংলা সিল্ক ও অন্যান্য মিহি কাপড় এবং মশলা তাদের প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে। এতে বহুকাল পর বাংলার বাণিজ্য খাতে বেশ অম্রমাভাব দেখা দেয়। পুঁজি শক্তিশালী প্রভাব আর উন্নত কারিগরি জ্ঞানের সমন্বয় করে ক্রমে বিদেশি বণিকরা এদেশে স্থানীয় শ্রমিকদের খাটিয়ে বড় বড় শিল্প কারখানা স্থাপন করে প্রচুর মুনাফা করতে থাকে। ব্যবসার ক্ষেত্রে পর্তুগিজদের চেয়ে ইংরেজদের ভূমিকা প্রাধান্য পায়। এছাড়াও ফরাসি ওলন্দাজ ডেনমার্করাও বাংলায় কারখানা স্থাপন করতে শুরু করে। এভাবে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে ইউরোপের বণিকরা বাংলায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে থাকে। এ সময় কলকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয় বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো গড়ে ওঠে। আর এদের মাধ্যমে বাংলা থেকে পুঁজিও বিদেশে পাচার হতে থাকে। 1782 সালে ইংরেজ কোম্পানিগুলোর গভর্নর হিসেবে উইলিয়াম হেজাস হুগলিতে আসেন।
এই সময় মোগল কর্মচারীদের অনেক রাজস্ব সংক্রান্ত দুর্নীতিতে অনেকে জড়িয়ে পড়ে, ফলে ইংরেজদের ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হয়। এই অবস্থায় হেজাজ ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসকে বিষয়টি বুঝিয়ে স্বদেশ থেকে সৈন্য এনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। 1787 থেকে 1790 পর্যন্ত ইংরেজদের সাথে মোগল শক্তির কয়েকটি বেশ খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা জয়ী হয়ে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সুবিধা আদায় করতে থাকে। এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিরও প্রাধান্য লাভ করে। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, hope you have understood today's lesson. Lesson 2, the expansion of European trade in Bengal. Now lesson 3, causes of victory of colonial powers in Bengal. After the death of Nawab Aliburdi Khan, his grandson Sirajuddaulah was crowned Nawab at the age of 22. Just after his coronation, he had to face two major problems. One was the difficult task of facing the English with their increasing power and addressing the attacks of Marathas. The other was to resist the conspiracy of his eldest maternal aunt Ghoshiti Begum, the commander-in-chief Mir Zafar Ali Khan, and some other close associates. Shiraz had also to face a third opposition. A power-greedy Indian business community emerged at big business centers with the expansion of economic activities. The Marwaris, who came to Bengal from Rajputana, belonged to this community. They also joined the English in the plot against the Nawab for their commercial benefit. The result of this was the defeat and tragic death of Nawab of Bengal, Bihar and Orissa at the Battle of Polashi, and the defeat of Bengal at the hands of English. Thus began the era of direct colonial rule in Bengal. Now we need to look back once again to understand the causes of colonial rule. Number 1. The people of Bengal had been the victim of oppression and exploitation during long reign of foreign rulers, except for 200 years of Sultani rule. So they held negative attitude and indifference to their rulers. The death of the Nawab and the end of independence had no impact on them. Number 2. As a result of capital outflow, the poverty of the people was very acute and a total inertia prevailed in the village communities. So, the people had no interest in utilizing the opportunities created by the expansion of trade. Number 3. The people had neither political nor social ability to comprehend the increasing economic and military power of the English. Number 4. The internal intrigues and conspiracy among rulers of Bengal were too deep-rooted for the young and inexperienced Nawab to face. শিক্ষার্থীরা, আমরা এখানে লেসন 2, দ্য এক্সপানশন অফ ইউরোপিয়ান ট্রেড ইন বেঙ্গল এবং লেসন 3, দ্য কজেস অফ ভিক্টরি অফ কলোনিয়াল পাওয়ার্স ইন বেঙ্গল, অর্থাৎ বাংলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয়ের কারণগুলো আমরা দেখতে পেলাম। এখানে আমরা 4টি কারণ দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষার্থীরা, তোমরা বাসায় এই ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয়ের কারণগুলো
বাসায় অবশ্যই দেখে নিবে এবং তার সাথে তোমাদের বইয়ের 5 নম্বর পৃষ্ঠায় অ্যাক্টিভিটিস 1 অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস 2 রয়েছে, সে দুটো তোমরা অবশ্যই বাসায় অনুশীলন করবে। No more today students. We will see again. Take care. Goodbye.